Hello, sorry to keep you waiting. I'm sorry, but we couldn't understand Russian, and we've been struggling. Извините, что задержались, мы русский не понимаем. See? Is my business partner Pedro is here? Да, это мой бизнес-партнер Педро. Nice to meet you. Испания, город Аликанте, Ignacio, Pellicer, Molla. Вы юрист? Spain, city of, you come from Spain, the city of Alicante, and your name is Ignacio Pellicer Molla, right? Yes, that's correct. Thank you. Вы юрист, партнер и основатель компании в Испании. You are the lawyer, as well as the partner and the founder of the company named Pellicer and HEREDIA International Lawyers in Spain. Yes, that's correct. Thank you. Ваша специализация в работе – это область международного частного права, права международной торговли, семейного права, миграционного права и международного наследственного права. You specialize in the area of private international law, in the international trade law, family law, as well as migration laws and the international inheritance law. That's correct. Да. Thank you. Подскажите, пожалуйста, что мы еще не рассказали о вас и какие услуги предоставляет ваша компания? Could you please tell us what have we left out and what services does your company provide? Okay, we are an international law firm located in Costa Blanca, and we specialize on international private law for individuals with interest in Spain, which means, if you want to translate. Okay. Мы международная юридическая фирма, которая расположена на территории Коста-Бланки, и мы занимаемся частными юридическими вопросами на территории Испании, затрагивающими вопросами. Yeah, what we cover, if you see our website, we cover a lot of areas in the law when we're talking about international citizens with interest in Spain, like the tax, like the civil, like the family law. We've got a lot of departments, and we cover all the angles of an international citizen living in Spain. Мы покрываем множество вопросов иностранцев, которые живут на территории Испании, такие как налоговые вопросы, вопросы гражданского характера, семейного характера и, собственно, вообще с различных углов подходим, помогая иностранцам с решением любых возникших вопросов на территории Испании. Хорошо. Тогда можно перейти к теме эфира. Okay, we will then continue on to the topic of today's webinar. Okay. И также у нас в эфире сегодня специалист по последовательному переводу Михаил Григорьев. And today we also have me, the interpreter, Mihаил Григорьев, along with us. Тема сегодняшнего эфира – как зарегистрировать иностранцу, нерезиденту, бизнес в Испании. The topic of today's webinar is registering a business as a non-resident foreigner on the territory of Spain. Первый вопрос у нас будет: какие коммерческие формы собственности компании наиболее распространены в Испании? The first question is, what are the most common commercial forms of company ownership in your country? Okay, in our country, there are different types of companies formation, SLs, but the most popular one is the SL, which is the limited company, or the SA, which is anonymous company, which is different. Okay. В нашей стране достаточно много различных форм компаний. Самыми распространенными являются SL, это аналог нашего ООО, общество с ограниченной ответственностью, и SA, это анонимное общество. Хорошо. Какой пакет документов необходим для регистрации и открытия компании? What documents are required to register and open a company? Okay, the first thing they need to do is to get the passport, their NI number, which is NIE, is the tax number for the non-resident.
Then they need to have a name for a name of the company, so a certificate from the company registry that certifies the name of the company. You need to open a bank account with at least €1 now. And then we need to have the bylaws of the company, the rules of the company, full name of the shareholders, and who is the administrator, and the name of the administrator. Нужно получить паспорт, получить НАИ, это у нас аналог ННН нашего, ИНН нашего, извиняюсь, да. Также нужно получить сертификат, в котором будет указано название компании, открыть банковский аккаунт с депозитом минимум €1, утвердить устав компании, в котором будут указаны в том числе правила ее ведения ее деятельности, указать людей, которые владеют частью компании. Учредителей. Вот. Указать учредителей, и также в случае с нерезидентом нужно указать человека, который ее курирует. Нужно ли заверять нотариальные документы и нужна ли легализация документов? Does the documents have to be notarized and legalized? If the documents are, if everything is being done in Spain, no, there is no need. If you need to do, if the documents are in a different country, yes. But in this case, for a foreigner to come to Spain and do it from Spain, the answer is no. Если весь пакет документов подготавливается в Испании, то нет. Если же он подготавливается в другой стране, то да. Но в нашем случае мы рассматриваем такое условие, что он все-таки подготавливается в Испании, поэтому нет. Хорошо. Какой размер государственной пошлины за регистрацию компании в Испании? What is the state fee for company registration? Right. There is no a tax as such, but you need to pay notary fees, company registry fees, and your lawyer's fees. But there is no a tax for the registration. Такого налога в стране нет, однако вам потребуется заплатить сборы нотариуса, сборы юриста и государственные сборы за регистрацию компании. Хорошо, спасибо. Какой минимальный уставной капитал у компании и должен ли учредитель компании, может ли иностранный гражданин быть полностью стопроцентным учредителем в компании в Испании? Или нужен местный гражданин еще? What is the minimum share of the company, and can the foreigner be 100% shareholder inside of the company? Yes. Any national or foreigner could be owner of a Spanish company in Spain. The only thing, you will need to have an administrator who's a resident. And the minimum amount money that you need to have is €1 recently. In the old days, before it was 3,000, but now is €1 for an SL company. На сегодняшний день любой человек, даже иностранец, может владеть 100% компании, однако ему нужен человек, который будет его курировать, собственно говоря, который является резидентом Испании. Минимальный уставной капитал составляет €1. Раньше было 3000, но сейчас, да, сейчас €1 для SL, то есть ООО. Так, и каким должен быть юридический адрес компании и про название компании тоже? Должно ли оно быть оригинальным или может повторяться? What should be the legal address of the company, and must the company name be original, or can it be in any way, shape, or form duplicated? Right. You will need to give an address of the company where you're going to do the activity. So it could be the company address
depending on what type of activity. Or you could have a tax representative in Spain. So you could be like my office or any other people's office. Mm-hmm. With regards to the second question, I think you said company name. Company name must be original, yep. Or can it be duplicated? Yes. Can the name be repeated? Mm-hmm. If the name of the company hasn't been already taken by somebody, and as long as that name is not illegal name, yes. I mean, the rules are that the company needs to have a name that nobody else has, okay, and cannot be an illegal name. Адрес, где регистрируется компания, должен быть адресом, где ведется деятельность этой компании, либо же адресом налогового представителя, который представляет вашу компанию. Например, вот как мой офис, условно говоря, можно указать. Если, говоря насчет имени компании, имя компании, в случае, если оно уже занято, то его нельзя взять, поскольку, да, у каждой компании должно быть легальное и индивидуальное имя, оригинальное имя. Хорошо. Какой государственный орган регистрирует компанию и срок регистрации, продолжительность? Which government entity registers the company and what's the period of company registration? Right. Every province has a company registry. So in Spain, we have 19 provinces. So it's 19 registry, depending on the city, always in the capital of the province. And the normal time for registration, you wouldn't take more than 1 month from going to the notary to sign. So normally it's maximum 30 days for registration. В каждой провинции Испании существует свой административный орган, который занимается регистрациями компании. Их, в общем, 90 штук. В разных провинциях по-разному, но, как правило, максимальный срок регистрации не занимает более 30 дней. Продолжительный срок, большой. Да. It's a very long period of time. Maximum 30 days from the notary to the company registry. Maximum 30 days. Could take 3 weeks registering, but you could still trade with a number. When you go to the notary and you sign, you have a number and you could start trading. The registration is a formality. Это максимальное время, которое занимает вот получение документов, оформление документов у нотариуса и потом вот непосредственно до регистрации. Однако, приходя к нотариусу, вы уже получаете индивидуальный номер, с которым вы можете начинать вести деятельность компании, поэтому регистрация – это своего рода формальность. А можно ли открыть компанию удаленно, не приезжая в Испанию? Can one open the company without being inside the Spain, so like out of the country? Yeah. If you grant power of attorney to us, we could, on behalf of the client, do all the work. So the answer is you could do it with a power of attorney, and you could grant this power of attorney in Russia or anywhere else at the Spanish consulate. Если вы предоставите нашей компании нотариальную доверенность на открытие компании, которую вы можете оформить, например, в испанском консульстве на территории России, то да, в принципе, конечно, мы можем за вас ее зарегистрировать удаленно. А может ли директором компании стать иностранец? Can the foreigner become the CEO of the company? Yes. It's not a problem to be the CEO of the company, but you cannot have an administrator who's non-resident in Spain. Okay, so you need always somebody who's resident to do the signings here. So he can become the shareholder, but not the administrator. Right? He could be the director. He could be the shareholder. But the administrator, you need unless there is a board of trustees, and then
the secretary is a resident, but somebody has to be resident in Spain for the signing as an administrator. But the question is, can a non-resident foreigner become a director? The answer is yes. Да, не резидент, иностранец может стать генеральным директором, однако в любом случае требуется представитель на территории Испании, который будет резидентом и будет осуществлять подписание всех документов. Хорошо, спасибо большое за информацию по компаниям. Теперь переходим к частному индивидуальному предпринимательству. Thank you for the information given regarding the companies, and now we're moving on to the individual entrepreneurship. Подскажите, пожалуйста, индивидуальное частное предпринимательство в Испании приравнивается к физическому лицу или к юридическому лицу? Could you please specify, does an individual entrepreneurship equate to an individual or a legal entity inside the Spain? Yes, that's possible. You could be an interpreter as an individual, and you could act as a business individual. So it's similar. Okay. So he can be both individual or legal entity. You could choose between doing business as an individual, or you could set up your as a limited company, or you could do business as an individual, as a businessman as well. So you could choose. У вас есть выбор между тем, что открыть компанию, вести свой бизнес индивидуально. Собственно, всегда есть из чего выбрать, да. Хорошо. Возможно ли открыть частное предпринимательство без вида на жительство? Is it possible to become an individual entrepreneur without having the residency in Spain? Without the residency, you need to, yes, the answer is yes. You could do any business and not be resident. Okay, so you don't need to be resident to do business in Spain. Да, без ВНЖ можно вести любой вид деятельности на территории Испании. Что нужно для того, чтобы получить визу в Испании и вид на жительство в Испании? What is needed in order to obtain a visa, a Spanish visa, and to obtain a residentship in Spain? Right. There is different type of visas. The visas, you have the golden visa, for example. The golden visa, you need to do an investment of 500,000 euros in Spain. And then you need to comply with no criminal records, health insurance, have enough money to live in Spain. And once you have purchased the investment, you apply for your visa. It can be done from Spain or can be done from the Spanish consulate of origin. That's one type of visa, if you want to translate. Первый тип визы – это золотая виза. Для нее, чтобы ее получить, потребуется инвестировать порядка 500 000 евро в недвижимость. Помимо этого, предоставить документы, подтверждающие, что у вас нет никакого криминального прошлого. Также получить страхование здоровья. Ну и, собственно, вот. Right, and there are different type of visas. You have the non-lucrative visa, which is a visa to retire, and then you have a work visa, which is just to work, or a nomad visa, which is another one. So there are different type of visas for you to be resident and do business in Spain, but you could be no resident as well and do business in Spain. What is a nomad visa? Nomad visa is one type of visa that is being published on the 1st of January 2023, and that's for people working for a company abroad that they decide to come to Spain and work remotely. Okay, so that's only for a certain amount of people that they want to work remotely for
international company and they want to live in Spain, and you have a very good tax treatment, which is 24% only if you earn up to 600,000 euros. So the normal visa is a very popular visa for people working remotely for their company abroad. Существует еще 3 вида визы. Это виза для пенсионеров, виза для рабочая виза, а также нома-виза. Это такая виза, которую раз в год выдают, ну, то есть предоставляют эту визу раз в год, 1 числа, вот, например, это было 1 января 2023 года, в начале года, она предоставляется людям, которые работают на заграничную компанию, но при этом хотят вести деятельность, вот, работать на эту компанию дистанционно на территории Испании. Эта виза очень популярна, поскольку, работая в таких условиях, вы платите налог всего 24% на собственный доход в случае, если он не превышает 6 тысяч евро. А студентам, учащимся про визу? And what about the students? Yes, we are doing a lot of visa for students, and it's not a problem. We need a letter from the school saying that he's going to study in a school, he's being paid, he has financial means, and you need a health insurance, and obviously your passport, and you need the authorization. That can be done from the home country Spanish consulate. Да, мы также помогаем студентам получить визы. Нужно всего лишь письмо от института, в который вы едете, или от школы, подтверждение того, что вы финансово сможете позволить себе проживание на территории Испании, и такие документы вы можете подать из своей страны в консульстве. Спасибо за информацию. Thank you for the information. Thank you. И еще вопрос такой: если иностранная компания захочет открыть филиал свой на территории Испании, условия и вообще возможно ли это? We have another question. If an international company is willing to open a branch, on the territory of Spain, will it be able to do that? Yes, it's not a problem. We need to legalize all the documents from abroad with all the stamps and Hague apostille documents, duly translated, and send it to Spain, and we could register that in Spain. It's not a problem. Да, нам нужно всего лишь получить легализованные документы другой страны с переводом, с апостилем, и мы поможем вам зарегистрировать такую компанию. Хорошо. И чем привлекательна Испания для иностранного бизнеса? Could you please tell us what drives the people to come to Spain in order to do their business? Right. I think it's more about the location, the market, the opportunities, the lifestyle. And I really think that's a mixture of everything, what people are really interested in this market. Как мне кажется, это расположение, рынок, возможности, которые открываются на данном рынке, качество жизни. Это вот как бы совокупность всего того, что заставляет людей приезжать, вести деятельность в Испанию. В связи с последними событиями российский бизнес приезжает в последнее время в Испанию открывать свой бизнес? Given the circumstances that we have worldwide right now, is Russian business people welcomed to come to Spain? Yeah, I don't think there is any problem with that. We have a lot of Russian clients who are resident in Spain, and they do business, and I don't think there is any issue for the Russians here. The actual problem is for those who are non-resident and establish themselves here. But for those who are Russian residents, it's not a problem at the moment.
Да, не думаю, что на самом деле какие-то проблемы есть. У нас очень много русских клиентов, которые являются резидентами и ведут свою деятельность на территории Испании. Может быть, и впрямь какие-нибудь проблемы могут возникнуть у тех, кто не резиденты, но если вы получаете ВНЖ, то не думаю. А чаще всего из практики, из какой страны бизнес приезжает в Испанию? Speaking from behalf of your experience, from which country does the foreigner move their business to Spain the most? When you're talking about, are you talking about worldwide? Is that the question? Worldwide? Вы имеете в виду по всему миру, то есть Да, какая по страна всему миру. больше? Какие страны чаще всего? Speaking worldwide, which country comes to do the business to Spain the most? If we're talking about residential tourism and investors, it used to be the British, but now is not anymore because of Brexit. So we think at the moment in the property market is is a mixture now. We have a mixture of Americans, Dutch, Belgium, North European, is a mixture. But I'm talking about the property market and the touristic market. If we're talking about different projects, I don't think I could answer that question. I don't have the details. Если мы говорим про туристическое резидентство, то есть вот людей, которые приезжают ради туризма в Испанию, раньше превалировали люди из Великобритании. Однако после Брексита все поменялось. Сейчас приходят в голову американцы, люди из Голландии, Бельгии, с севера Европы, то есть вот северные страны, там, Финляндия, Норвегия и так далее, Швеция. Но это мы говорим про покупку недвижимости и про туризм, потому что если мы затрагиваем какие-то другие аспекты, то у меня таких данных нет. Хорошо, спасибо. Thank you. После регистрации бизнеса переходим к открытию расчетного счета. Какие самые популярные банки в Испании? Now being done with opening the company, we are moving on to opening a bank account, a current bank account. So what are the most popular banks in Spain? In Spain, at the moment, there are many banks, but the strongest banks, I could say, could be three. It's CaixaBank or Sabadell, Santander. These are the BBVA. They are the most national and strong banks. But there are much more banks as well, okay? But they are like the more established. На территории Испании очень много банков, но можно выделить три самых сильнейших среди всех. Это CaixaBank, Sabadell и Santander. Хорошо. А как происходит процедура открытия расчетного счета? В некоторых странах зарегистрировать компанию несложно, а вот в дальнейшем открыть расчетный счет возникают большие трудности при открытии расчетного счета. Как в Испании? What is the procedure for opening the current account? In some cases, with other countries, it's not a problem to register a company, but in order to open a current account, you need to move the mountains. So how does it go in Spain? Yeah, right. Here depends. The banks have a list of countries which might be not recommendable to open a bank account or more difficult. Okay, so depending on the nationality, it could be easier or not. There was no problem with the Russians so far until the actual problem, and I don't think European countries or Americans or South American, but sometimes they check for money laundering problems. You know, so that's or when is a country with some
issues, they will block. They will not allow. Есть список стран, которые проверяют досконально, и которым может быть чуть тяжелее открыть счет. Ну, опять же, в зависимости от этого списка, кому-то чуть легче, кому-то чуть тяжелее. Если говорить про Россию, то пока проблем никаких не возникало. Для европейцев, для Северной и Южной Америки также особо никаких проблем нет. Однако стоит отметить, что в зависимости от ситуации в стране, в зависимости от общемирового, скажем, взгляда на страну и отдельных людей, могут в отдельных случаях проверять людей на отмыв денег. Понятно. А открыть расчетный счет удаленно можно, не приезжая физически в Испанию? Can the current account be opened while being away from Spain? So like, Yes. Yeah, Yes. может быть. Yeah, it's not a problem. Вообще не проблема. Спасибо. Мы тогда, наш эфир подходит к завершению. Thank you. Then our webinar is now coming to an end. И ваши напутственные слова, итог встречи. Could you please tell us your parting words and the outcome of this meeting? Sorry, the very end. You like the very end of the meeting, the conclusion? Yep. Okay, well, the conclusion is moving to Spain is not a problem. I think Spain is a very secure country. It's got a lot of potential, and according to law, everything is very much controlled. And if they want to watch some of the testimonials we have from clients, they could go into our website, and they could see about living in Spain and all the legalities. We have a website as well and a blog where we always publish the news and the law that are interested for foreigners or for nationals. So that will be my outcome. My recommendation will be, for more information, just read our blog, read our website, and if anybody has a question, I'm happy to answer later on or a different day. Переезд в Испанию – это вообще не проблема. У нас очень высокий, точнее, очень низкий уровень преступности, очень высокий уровень жизни. И с точки зрения закона все находится под полным контролем государства. Вы можете, если вас заинтересовало ведение деятельности в Испании или переезд, вы можете ознакомиться с кейсами наших клиентов на веб-сайте. Также там же вы сможете найти наш блог, в котором представлены различные новые информации как о законах, также о кейсах. И вообще, в принципе, полезная и важная информация как для резидентов, так и для людей, которые рассматривают эту страну. Я бы хотел пожелать читать блог, посетить наш веб-сайт, и в случае, если у вас возникнут какие-либо ко мне вопросы, я с радостью на них отвечу в личном формате. Спасибо большое. Мы под видео разместим ваши контактные данные, телефон, электронную почту, ссылку на сайт. Thank you very much. We're going to leave the contact details, your contact details in the description to the video, where we're going to leave the website, the email, like everything. И пользоваться